Bienvenidos, esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura. Vamos a hablar de Weiwei en México, para lo cual nos complace enormemente tener a nuestro invitado Weiwei. Bienvenido a México, bienvenido a este país y bienvenido desde luego a la UNAM. Tenemos también invitado a Cuauhtémoc Medina, curador e investigador de esta universidad, del Instituto de Investigaciones Estéticas, crítico de arte y desde luego curador de esta exposición de Weiwei. Weiwei, hubo una primera exposición tuya en México, Las Cabezas del Zodiaco, en 2014 en el Museo Nacional de Antropología. Cuéntanos qué pasó aquella vez. Hay una historia que nos tienes que contar de eso. It's a story I also shocked when I hear about the story. I only learned when first time I visit this museum, the director tell me once they was going to showing my installation outside of the museum, zodiac 12 animals. And then Chinese embassy come to ask to have a talk. So after a serious talk, Chinese government authorities, the embassy represented the authorities to say you have to shut down the exhibition. And then under such a heavy pressure, as a director of a Mexican museum, they shut down under the Chinese government's request of a cultural peace. It's nothing political. It's only because I was arrested at that time. And he feels sorry to apologize to me, but I was shocked, never heard about that story, but which is true. In relating to recent current situations, my work even in Europe being censored because there's so many institutions have such a strong connection with China. They do huge business in China, like big car companies. They would directly tell German people their future depends on China. Claro. So censorship or self-censorship is always there. It's not only censorship from a communist society. Censorship also exists in democratic society, and they work perfectly well together. Cuauhtémoc, ¿qué significa para la historia de las exposiciones en México este evento? Bueno, en primer lugar está el hecho muy dramático de que tampoco hemos hecho suficiente énfasis sobre qué implicaría tener instituciones culturales verdaderamente autónomas. O sea, en la universidad tenemos una situación privilegiada. El hecho es que nuestra autonomía permite que los intereses nacionales o del gobierno no definan qué se hace en la universidad. Claro. Pero también el régimen de autonomía curatorial de los museos permite que lo que hacemos los museos no pueda ser sometido a decisión cupular en la universidad y que nuestras autoridades no puedan ser sometidas a presión por lo que hacemos en los museos. El hecho de que no podamos construir un sector cultural en un país donde supuestamente estamos tan orgullosos de nuestro sector cultural y que incorpore el principio de autonomía, y esto tiene que ver con que es el requisito básico de la existencia de la cultura, el tener un espacio donde se pueda decir lo que se tenga que decir, que no pueda ser organizado desde el poder público, y al mismo tiempo que el poder público y los políticos no se sientan presionados por el sector cultural. Este principio básico es algo que necesitamos crear institucionalmente, y lo que pasó en la antropología es una prueba de lo grave de que incluso en este momento que supuestamente hay una transformación cultural nacional, la idea de que separemos presidencia de cultura claro. Ni siquiera aparece en el horizonte. ¿Tú querías agregar algo? I think he made a very strong point. That tells what China is different from a Mexican. If it's talking about Mexico, you still have a university as so independent. You have autónoma. Yeah, you have this mind of an intellectual base, which is independent from the government, which is so. In China, it's not possible. Communist system come to even to class. Even students, professor says something, they would report to authority. Recently, many professors from top Chinese university being dismissed only because the teaching method are different.
they're not against the communists. Nobody even dared to even say something like that. But to have independent of education and voice are so important. This is like a crucial lifeline for society, and Mexico still have it. So I fully respect that. Bueno, pues es algo que tendremos que defender, no solo en términos de la autonomía universitaria, sino de la autonomía de los mexicanos y los ciudadanos de su gobierno. Ai Weiwei, ¿qué significa para ti, después de toda la enorme trayectoria de museos en los que has expuesto en todo el mundo, qué significa otra vez exponer en México después de aquella primera exhibición en 2014 en el Museo de Antropología? ¿Y por qué o qué significa para ti estar en la UNAM y exponer en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM este año? First, I'm 63 years old, and it takes me a long way to come to Mexico. I always fascinated by American, South American or culture, and I spent about 12 years as in your neighbor, as United States, and so I always like to come to Mexico because the culture have such strong color and so vivid in every aspect. And but I'm very lucky the chance come up, and MUAC museum director and curator asked me if I can have a show here. So it's so fantastic to be here. Cuauhtémoc, para la trayectoria de 10 años del MUAC, en el que han tenido una enorme cantidad de artistas, ¿qué significa para el museo universitario tener a un maestro como Ai Weiwei en México? Bueno, efectivamente, Ai Weiwei es parte del programa que tiene el MUAC de tener artistas muy relevantes, pero lo más notable es la oportunidad extraordinaria de tener un proyecto nuevo de Ai Weiwei. En realidad, lo que hace muy notable esta exposición es el hecho de que es el inicio de un proyecto de investigación sobre el caso de los desaparecidos en México y las consecuencias tanto personales como sociales de la ausencia de los 43 de Ayotzinapa. Y el hecho de ser en parte los causantes de que se genere un proyecto en su trabajo es lo que marca esta exposición como un evento muy importante para este museo. Weiwei, lo que acaba de decir Cuauhtémoc, que creo que es la primera pregunta que querría hablar ya entrando en materia de la obra de Ayotzinapa. Tu experiencia la última vez que viniste en México fue, entiendo, para ti muy conmovedor porque tuviste una experiencia estando con las familiares de los desaparecidos, de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Y cómo es que esta experiencia te llevó a procesar políticamente una postura y luego a generar una obra de arte que se exhibirá, entiendo, por primera vez en el mundo? To exhibition in foreign land, such as Mexico, is not an easy decision from both sides, from the museum side or from my side. I would never really look at it lightly. I have to know the culture. I have to understand what being a Mexican is, what is current political situation, and what would affect them, concerns them emotionally. So those are not easy. So since we decided to have this exhibition, I started to do research. In past 2-3 years, I traveled here. This is the 5th time, and we started making a film about Mexico, and to focus on this 43 disappeared students. So I have to interview their family and go to their house where they really live, why they send their children to this school, and what they hope, those people would gain from the school, and what happened if somebody disappeared and never comes back. You prepared to have a dinner together but never come back. What would be effect for the family, for the wife and for children. There are also students just had a baby.
So I have to really face in those mom and father and grandparents and their sisters, brothers, and the experience is shocking because you really see the bottom of the society. You go to the road, there's no any more road anymore. You know, their home. It's like, I call it end of the road. We have to drive 7 hours. The day before take that road, there's 9 bodies found on that road. So the people helps us trying to say, well, we don't go to there, or don't go to there when the sky getting dark. But for us, if we do something, we have to do it. You know, always life is always have a risk, and if they live under that risk, you are doing that story, you have to take that kind of risk. You know, otherwise it's not honest. So we just want to be with them. You know, they cook for us, we chat and see what's the life struggle. What is it like when someone never comes back? What is it like when government never tells the truth? When police or military are being silent? What is like when, you know, the head of the court tells so-called historical truth, but which is a lie, you know? So it's a case which very common in Mexico. Thousands of people disappeared, and most of them has no answer. Over 90% of those cases never been solved. You know, even people get killed. Claro. This is absolutely put Mexico in a very extreme condition. You know, in the world, when people look at Mexico, and first thing they would recognize is the crime, which is obviously not fair. You know, Mexico is a society, have very rich culture, very deep meaning about their past, and they're honest people, hardworking, very warm, you know, most friendly people. But the crime covers everything because it's about life and death. It's about truth or false. So we are doing this film, just get myself involved to see what I can learn from this kind of society. You know, who is being harmed, who is being affected by act like that, and who is the ones doesn't care, thinks this doesn't matter. Claro. En este sentido, creo que lo que ocurrió después de tu estancia con esta experiencia que nos acabas de narrar, se generaron 2 productos artísticos. Por una parte, la película, que en algún momento veremos, la que nos acabas de decir, pero por otra parte, tú creas 43 piezas y la materialidad con la que decides actuar, lejos de la cerámica, la madera, todos estos materiales de la memoria tradicional que tú has usado, decides hacerlo con legos. ¿Por qué el material Lego implica una postura política para narrar visualmente a los 43 desaparecidos? In almost every of my exhibition, you always have to think about what is the language, and in what way you can talk to people. Before we decide to use Legos, we also look at the folk art, the Museum of Folk Art. We're trying to learn what is existing craftsmanship, what is the culture, you know. Basically, the folk culture is so colorful. Probably is the most sophisticated, low-level folk culture ever exists. You know, I always like to look at folk culture in different nations, different people. But Mexicans have a very rich craftsmanship and folk culture. But we have to find a modern language. So what is being exhibition is only a small part of what we have been done or what we learned in Mexico. It's a surface. So to present this 43 students and plus 3 already being harmed, killed, the 43 disappeared, we have to find a language which today's people easily to be associated with. You know,
to do a photo is not so strong because most of the photos they have is quite blur. You see, every parents, every time when they do demonstration, they hold their son's photo. Even during the interview, I asked if you put down or have a better frame, but the mom refused. Later, I really understand. She just hold like this during the whole interview, because that image is part of her. Claro. You know, she cannot put it down. She just simply cannot. So it's very touching, those people, and those mom are the greatest mom ever. You know, if you listen to those mom talk about their kids, you know, I will be very proud to have a mom like that. As, you know, they're not necessarily educated, but they talk so bright, so truthful, so deep. So the Lego, I think, may connect to the people who it makes the image very fresh, because most images are very blurred. So use Lego, the definition is very clear. So we can make all the pictures in the same quality. So that's also a concern. Esta manera de hablar sobre las madres me recuerda el epitafio que hiciste en esta pieza que tiene 8,000 mochilas o 9,000 mochilas derivadas de la muerte de los niños en esta escuela que tiró el terremoto del 2008 y que decides hacer con estas mochilas la presencia de la ausencia. Oh yes, if you don't mention that, I will not even make the connection. 2008, in a few seconds of earthquake, 70,000 people disappeared. Of course, they're from very poor area, but among the 70,000 people, there's over 5,000 students, which a school built by government, supposed to be, you know, standing. You know, the building next to the school are standing. Mm-hmm. So the government, of course, refused to do investigation. And as an artist, I am very active at that time in my blog. So I said that I do a personal investigation. So I organized teams on internet and sent them to the very remote area, you know, group by group. Each group, we have been arrested by police over 40 times, beaten, taken off our, you know, research, tear the photos. But as a persistent investigation, after 1 year, we located over 5,219 students' name, birthday, and every day I post this on my blog. It generates the whole nation watching this guy. It's crazy. Sí. You know, the government will never release the correct number, never know who are they, you know. Los nombres. They will never give the name. Even, you know, finally they may give just one number, but how do you know it's real? Claro. So we successfully did that. But I remember one mom told me, write me a one letter. She said, "Oh, I'm deeply touched and you're doing this research, but my daughter is 7 years old when when the building collapsed. I only want people to remember she has been living in this world happily for 7 years." Que es una frase que conmueve y que reconocemos en tu trayectoria artística como con mucha empatía de lo que ocurrió con los 43 jóvenes, estudiantes muy jóvenes. Vamos a ir a una pausa y de regreso ahondaremos en este tema, así que no se vaya, estamos hablando con Weiwei, que está aquí en la UNAM. Volvemos. Estamos de regreso platicando con Weiwei y Cuauhtémoc Medina, a quien le quiero preguntar, Cuauhtémoc, el maestro Weiwei acaba de hablarnos de lo importante que es la memoria, la presencia y la ausencia, ¿no? En los 5,000 estudiantes que él pudo conseguir los nombres, en los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que desde luego le llevó a crear esta pieza que vamos a conocer en el MUAC.
¿Cómo es que el museo, Cuauhtémoc, cómo es que el Museo de Arte Contemporáneo, no solo el MUAC, sino los museos, tienen un compromiso social? ¿Cómo es que tienen que tomar una postura o no, una postura política? ¿Y qué hace diferente al MUAC de otros museos en donde no se puede tomar una postura polémica políticamente? En primer lugar está el hecho de que el arte contemporáneo alrededor del mundo es un arte politizado y contrariamente a lo que la imagen de superficialidad y de glamour que lo acompaña, que es parte de su realidad de ser una mercancía y de provocar una excitación global, pues sí, es una voz política muy importante y en muchas sociedades es el lugar donde se procesan cuestiones que no están o en la escena pública y tampoco necesariamente en el mundo intelectual. El MUAC es simplemente un espacio que ha tomado como compromiso el tratar de hacer ver la complejidad emocional, técnica, histórica y también intelectual que tiene el arte de hoy. Y en esa dimensión, sí, es nuestra causa un poco tratar de convencer a los públicos, a la sociedad, a los propios universitarios, de por qué hay un lado sensible que está en marcha en la cultura contemporánea y sobre todo por qué la cultura contemporánea es un lugar que tenemos que habitar y no solamente existir en una relación con el arte que mira hacia el pasado. El museo como idea clásica donde se preserva la memoria, especialmente la materialidad histórica o el patrimonio, ha generado una postura ante la cultura ancestral. Pero, Weiwei, tú traes ahora una pieza que juega con la tradición, el pasado, la memoria cultural, la memoria material, pero también la transformación. Y haces, creo, una pregunta sobre qué se preserva, qué se destruye, cómo se mira esa cultura material. Platícanos un poco de tu obra y de la intención que está detrás del Salón Ancestral. The piece of Wang's family is a piece come from a few hundred years ago. Which belongs to a well-being family, a rich family. Later, of course, by 49, the communists basically killed all the landlord and destroyed the whole generations of the well-being family because it's a kind of so-called revolution, but very violent. So by doing that, it stopped a culture because those families carries the culture. Because they are only one educated, deeply educated, and they have preserved the whole culture. But by just ruining them, really violently kill them. Abandoned. Yeah, then they don't even know what they did. Yeah, that's the problem with revolution is you only find out maybe a few decades later. Till today, China is still suffering from stopped their own culture. They couldn't find identity. So this piece serves more as evidence of a crime or evidence of a revolution. And as language disappeared, nobody really care or understand, but you still can sense, even just a very little fragment, you can sense, the structure it reflects is powerful. And as a method it applies, it's more like the aesthetic and the moral lesson it carries is enormous and it's a lot of wisdom, but totally disappeared. So that's tragic for a nation or for a race because we all generations. One generation changed, what happened in the past can totally be disappeared. Mm-hmm. We need that with library, books, films, or art pieces. Mm-hmm. And to persist, to say the memory is the base of our intellectual rationality. Without that, human just simply can become mad and crazy. Mm-hmm. Y en este sentido, traer este salón milenario y enmarcarlo dentro de un edificio dentro de un edificio milenario dentro de un edificio contemporáneo, nos obliga a tomar una posición distinta como espectadores de este arte. Y entiendo que también hay un juego con los colores y son un indicativo de que algo ocurrió con estas piezas con color. Cuéntanos de eso.
Yeah, on this building, many fragment, if it's being carved or it's being has some a market value, normally it will be sold by collectors, so restaurant or rich people can decorate their home. But those pieces, once they taken away from the actual village or home, the meaning become very different. It's like you pick up a seashore from the ocean. When it was so beautiful, but when you get home in your bathroom, it lost its own sensitivity anymore. It doesn't look different. So they made the business people who collect those houses, they made a replacement, exactly like the same, because the wood carving, they still have this rich scale. So, but I wanted to color it to give a clear definition, what is old, what is new, and to reflect on our new interpretation about a house. It's no longer what it carries, because the house is living in the village is living in this whole landscape of China, but it's completely disappeared. And today, the effort to make a little replacement is like what China is doing today. Esta idea del pasado y el presente que está presente en toda tu obra, desde la primera que hiciste tirando una vasija, ¿no? Este registro fotográfico, la vasija que le pusiste el letrero de Coca-Cola. ¿Cuál es tu idea del patrimonio material? Es decir, ¿cómo es que los objetos significan, prevalecen o nos obligan a recordar o a olvidar? ¿En qué momento los objetos y las políticas sobre los objetos nos obligan a olvidar o nos obligan a recordar? Well, we are only learned through education or stories our parents tell us, or our knowledge about books, historical books. But through our study, we always being educated what is valuable, what is true or is not true. And so the value judgment always relate to every art piece. If it's real, or if it's a real one, if you broke it, its value disappeared, or the act would recreate some other questioning. The meaning of to recreate is most important for art, because art is never the end but a beginning. We don't see anything as a permanent artwork. No such thing. It's only in museums they say that. But as artists, we believe the deeply questioning our condition and redefine our mind is most important act. En ese sentido, ¿todo artista es un activista? In my understanding, every artist should be activist. Y en ese sentido, Cuauhtémoc, todo museo es un lugar para reflexionar sobre nuestra condición política. Bueno, todo museo es un componente de la constitución de una sociedad, la constitución política de una sociedad. Por un lado, es una especie de espacio donde ocurre una opinión pública paralela. Se hacen preguntas que no están en la escena pública, se acompañan las preguntas de la escena pública con sensibilidad, se permite un cuestionamiento en direcciones que no son las que aceptan los medios. Es un espacio donde además pululan los fantasmas, en el sentido más amplio del término, las imágenes y los objetos y los muertos. Y efectivamente, en ese sentido, los museos son una extensión de la sociedad en una dirección siempre que desafía la idea de que son solamente los que están vivos los que están presentes. Claro. Cuauhtémoc, cambiando un poco del tema, estamos a punto de terminar el programa. ¿Qué espera el MUAC de esta exposición en términos de público, en términos de generar qué? Bueno, el museo es, nosotros lo entendemos así,
el incitador de que el arte contemporáneo y la cultura contemporánea adquieran cada vez más espacio en nuestra vida y en nuestra reflexión y en la cultura de la universidad y fuera de la universidad. Una función que el MUAC tiene, efectivamente, es atraer públicos, porque pensamos que es la manera en que incluimos públicos para todo el campo de exhibiciones, no solo de este museo, sino del resto de las actividades culturales contemporáneas en México. Sí, lo que esperamos es que haya una enorme asistencia. También esperamos que el proyecto de Weiwei sea una contribución a la necesaria revisión de qué es lo que estamos haciendo en este país. Es un escándalo internacional inconcebible que vivamos en un lugar donde haya cientos de miles de desaparecidos. El hecho de que estemos aceptando la normalidad de esto es algo que tendríamos que todos los días levantarnos a darnos cuenta que lo que está pasando aquí simplemente no tiene ninguna posibilidad de justificación, es inconcebible. Les voy a decir una cosa muy sencilla. China será lo que sea, pero no hay gente que desaparece y desaparece, a menos que haya hay quien desapareció 80 días, pero bueno, entiendo lo que quieres decir. A few. Yes, I know. China, yes, their lawyers disappeared, and I was disappeared, and some political officials also can be disappeared, but not as in that scale. Por supuesto. And also, they will find out it's in government's control. They will not find out bodies. You know, there's no killed journalist on street, and there's no politicians being killed or stuff like that. So it's very, very extreme. The situation is quite extreme. Sin duda esto es extremo y por eso nos complace enormemente tenerte aquí en la UNAM, tenerte aquí en México. Agradecemos infinitamente que hayas estado con nosotros hoy. Gracias por tu tiempo y gracias por tu trabajo y por ponernos estas maravillas enfrente de nuestros ojos que nos obligarán a pensar en tus historias de la libertad que has defendido siempre y de la justicia. Gracias, Cuauhtémoc, mucha suerte al MUAC y a usted lo veo en el siguiente programa de Observatorio Cotidiano en la Cultura. Hasta pronto.